Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen has announced a fresh intelligence-led security operation targeting illegal firearms, ammunition networks and stolen livestock in Samburu County as the government intensifies efforts to eliminate banditry and cattle rustling in the North Rift. Murkomen said the multi-agency operation will focus on recovering illegal firearms, dismantling criminal networks involved in the sale and distribution of ammunition, and disrupting markets for stolen livestock, which authorities say continue to fuel insecurity in pastoral communities. Speaking on Sunday after attending Mass and a church fundraising at the Ledero Catholic Church in Maralal, Samburu County, Murkomen said the operation will begin with the next 3 weeks and is aimed at consolidating gains made in restoring security across the region. Askari warudi hapa wakuje waendelee na ile kazi ya operation. Mimi sasa nataka munisikie vizuri sana. Watakapokuja hapa kuna maneno lazima tufanye. Ya kwanza, lazima tuhakikishe ya kwamba kila mmoja mwenye ako na bunduki atoe bunduki kutoka yeye atolee katika serikali. Waliniambia kwa kauli moja kama viongozi wao watasupport mambo ya operation 100%. Watu ambao wako na illegal arms kwa manyumba yao wanazunguka usiku wanapigana, hiyo lazima pia iishe, kwa sababu hakuna venye utakuwa na illegal arms ufikiria kwamba utalete sheria ama amani katika hivyo. Tafadhalini rudishieni sisi special forces, wafinya wahalifu, communities waishi kwa amani kama neighbors.